Ndị be anyị ekene m unu Maazị Anyafulu Ugoko na n'unye tata and onye mụ na ya nọ na studio tata bụ Nwa Ada Agozie m Nne Amaka Ọjị. Ọ bụ a fine artist, ọ na-ese ihe osise. Nwa Ada, asị m ka njụọ na ije gị na nka ọ na nwa ka ọ na okenye? Ije mụ na nka bidoro na nwata. Mgbe m nọ na nwata ka m bido mebe nka. Mgbe m nọ na nwata ka m bido sebe ife osise. Maka m na-echeta mgbe ahụ m nọ na nwata, m na-akpasukwa nne na nna m iwe. Maka na m ji nke emetọsi ụlọ, emezichi ụlọ, m were ụmụ ihe akwụkwọ dọkasịcha ya na m na-alụ mmadụ, na m na-alụ ugbo, na m na-alụfụta akpa ịmago. Mgbe ahụ kwanụ m na-adọkakwa ọgọdọ nne m. Ndọka ya were needle and thread kwa ya, kwatara onwe m akwa ọ kwata akpa. Mgbe ahụ nkwata nke nwanne m nwoke. Mma ncheta ewukwe n'ife niile mgbe ahụ maka na nka na nwata mana m ka na-echeta ọfụma na m kpasuru nne m in particular iwe ọfụma maka ihe m ji ọgọdọ ya mee. Amadị m owe ka m mesi. Maka makwanụ mgbe ahụ ihe m na-esecha n'ahụ aja na-akpasu ihe iwe. Abịa meziche ụlọ m bịa welu pensụl maọbụ pen ink jee sebe ife n'alụ aja. Kpasukwanụ m ha iwe. Sọsọ ihe m echeta ubu na akpasu m ha iwe. Mana ọkwanụ ha na-abịakwa egotekwarụ m ihe m ji ese ife nyekwanụ m. Si m sebekwa ife m na-ese mana m emeta na nke a m emeta na nke a. Maka ọ bụrụ na abịa kpachie m mba. Mma nga n'iru. Mma akwụsị na nwata. Je mebe sayensị. Mohamed Lab. So ya. Ka m jụọ gị ajụjụ ọzọ. Onwe ị na-elejele anya, onwe any artist, any maybe contemporary Igbo artist or in the past ị na-elejele anya as an idol or an artist that inspires you? Uche Okeke, Ben Enwonwu. Ndị mere art ka nke aside from these two mkpọ. Chimamanda, Amarachi Atama. Ha bụrụ artist mana ife a na-eme masị m ọfụma. Ihe bụ na mmadụ na-egosi ife ọ na-eme. Ọ na-anyado ebe o shi na ya. Ọ bụla mmadụ decha ife ijiwa onwe gị ka ebe onye asị. Onye ahụ na-eme ịma na mgbọrọgwụ ya baa n'ime ana. Ịghọta ọ na-amasị m ọfụma ma mfe ebe ndị na-eme ife Igbo nọ ma ndị nka. On Twitter, ajụjụ na onwe ndị chọrọ ịjụ gị any ajụjụ. People that are fans of your art and Umunna Nwezuakụ, who is a journalist, a culture journalist, asked me to ask you, what inspires your art? Is there a spiritual dimension to it? It seems to him that such deeply mythological art would have provenance. What is your creative process like? How do you do it? Then the final question, who are your idols? Are there other creatives that inspire you? Which I think you've answered in the last question. But yes. Because okay, the first one. Okay. Is there a spiritual dimension to your art? Yes. There is. First of all, amụnye m n'ezinụlọ ndị kwete na ife niile abụghị n'anụ arụ. Ịma na ụta isi n'ọlụ n'anụ ahụ. Ọ na-afịa alụ mmadụ ige ntị ife ọ bụ n'ime. Ịghọta. Ka mma mmatụ. Nchi ikwu okwu kịta nsị aka m. Nsị isi m. Nsị ọkpa m. Mmụọ ahụ nkezi onye mbụ. Ka m si kwa aka gị, ọkpa gị. Mmụọ ahụ nkezi onye mbụ. So, ebido m na nwata. Maka ụdị ezinụlọ amụnye m n'ime wee chebe onye mbụ. Ịghọtago. Wee fụkwa nna m bụ onye ife gbasatala omenala na-amasịkwa. Ịghọtago. Ife gbasatala okike. Ka m tinye ya okike. Maka ife ọbụla ị chọrọ ịjụ n'ụwa okike azago gị.
okike ya asị gị na ịkọ mkpụrụ ihe ewekwanụ ndidi ya awụkwala oge ya ọ daa mgbe olugbo oge ya o nwere ife ọ ya amịta. So anyị tinyebe uche n'ụmụ ife a ifu na sọsọ ya oya ebufute bụ the spiritual aspect, that's the me inside, what I really want to do, you get, because spirituality is the engine guiding the physical world. That's one thing we don't know. We only care about the body, we only care about the skin, but we don't care about the engine inside, the engine within. We don't care about it. We just go ahead to live our lives, forgetting that we are not just flesh possessing the spirit. We are spirits possessing the flesh, and the flesh will one day drop, and what's going to left is the spirit. And what's going to be left if you don't really know yourself? Ihe melụ m ji asị kebe ndị Igbo na ọ na-adịkwanụ mma ka mmadụ mara Igbo ma ị mara asụ ya ma ị maghị asụ ya, mana ọ na-adị mma mmadụ ịmara ebe o si bụ na ebe ahụ ka mgbọrọgwụ gị dị. Ma ife omenala ọ na-amasị gị ma ọ da amasị gị, ọ mgbọrọgwụ gị ka ọ bụ. Isi na n'ịgaba obodo ọzọ ka ije nọrọ ebe ahụ bibe ndụ mebe ife niile ka ihe agwa mmadụ n'ebe isi. So ọ bụrụ na ajụjụ ajụ m na I believe na otu ansi pugodi ya na ọzọgo ya. Okay, so another question. What is your creative process like? How do you create art? How does it come to you? In afọ na nlọ? Mgbe ụfọdụ. But aside from that, ọ na-abịa nkachasị ndị mmadụ na ọ na-abịa ka ikuku. Ime ebu na ị nọ n'ikuku just ọ na-abịa ka ikuku. O wee mma afụ ka mmadụ na-eme, o bunye m uche. O wekwa ka ihe mmadụ ga-ekwu, o bunye m uche. Dịka o wee ebe m nọ, mmadụ awee ọkpara ọ na-ekwu maka ya. O wee ebe m nọ mmadụ a na-asị na dị ọkpala ya ataka afụfụ, na school fees m na ọya kwụọ ya, na nke a na ọya mee ya. O bunyego m uche. Dị ọkpala bụ nọ n'isi. Ọ bụrụ na ọsọ na ovu nọ n'isi, nne ya, nna ya, nwanne ya nwaanyị, nwanne ya nwoke na ndị nke ọzọ, o bu ya n'isi. Ma ya na onwe ya, ọ na-echetakwa na onwe ọ ya gosiri m ji wee zifute ọrụ ahụ otu ahụ si wee zifute ya. Ya na ọ bụrụzi ka m si eweta ebumnuche m, or if it's about what inspires me or how it comes. Igbo, omenala Igbo, ọdịnala Igbo, asụsụ Igbo, ife niile gbasatara Igbo. O wele ebe mma aganye aka si n'ọsọ ebe ahụ biye na-eme. Onye nke a jụọ, some of her artworks has in CBD. Does she understand in CBD? If yes, how did she come about it? Nchiza ajụjụ a ma nna m ma nakwa n'azụ. Mgbe m bido mebe nka, na m na-eme ya bụkwa na ọ na-amasị m. Na ọ na-amasị m ma m mechaa ya m kilie ya ọma ezigbo mma n'anya. Ọkwa ya bụ na m na-eme nka. Mana mgbe m banyezi na mahadum, a na-ekuzi ife. Mfụkwa na most artists I wegasị like Uche Okeke, Bene Nwanwu, and even I read a lot. Chima Amanda, Nnedi Okorafor. So I read a lot, and m na-agụ akwụkwọ ha. M na-afụ ka o si abanyekwa n'omenala anyị. M na-afụ ka o si abanye egosikwe onye anyị bụ ịghọta. Ya ọ bụrụ na n'ife insibidi na ihe m bụ ụzọ bido bụ uli ka m bido. Mmụta bụ uli afịa ọkwa n'ala efu i-browse ị ga-ama, mana na nghọta nke m, uli bụ ise ife n'anya nwata, iji anya nwata see ife. Nwata ada eme ka ọ see ife ka ọ dịrị ụtọ agọngọ. Nwata ga-eme ọ see ya, ọ sị gị na-ekwe ihe ọ bụ. Ikilie ya makwa nọ ife ọ bụ. Ịbịa n'uli anwụ, ịmago nke anwụ si adụkwa na ada eme ka etebe ya uhie ka ọ pụtakwa n'ifu ya mara nọ anwụ ka ọ bụ. Mba, uli bụ ise ife n'anya nwata, ọ ise ife ghara iche na iche ibupute ya ozugbo. Maka otu ahụ ka ndị nna nna anyị, ọkacha ụmụ nwanyị,
ụmụ nwaanyị biye ka wee mee uli mgbe ahụ na-abịa ete ha n'alụ aja mgbe ahụ ejikwa na egosikwa na ụfọdụ ihe eji ya na-akpọ signs and symbols ejikwa na uli wee gosichie ya. Ịga na ahụ aja nze ọbụla ofu ihe na ahụ aja onye na-abụghị nze ịghọta. So ejikwa na uli egosichekwa na ụfọdụ ihe mgbe ahụ. Mgbe m nọzi na school, that's university, na-agazi n'ihu wee nụtazi maka nsibidi. Nsibidi abụọkwanụ na ede nsibidi na mma gụrụwe n'isi ịghọta, but ụtụtụ nsibidi mfụ ya mma ama ihe ọpụta maka na o tego mbido tinyebe ya n'ọlụ m ịghọtago. Ọ bụrụ na m ghọta ya ọ na mbido n'izizi wee ghọtaba ya. Ịma na asị na ihe mmadụ tinyere uche ọ ya amụta ya. Ihe itinyela uche ọ ya afịakwa alụ mana itinye ya uche ị ga-amụta ya. Ya na nsibidi na ihe m na-emezi bụ nna alụ ọlụ m na-etinye ya n'ime otu ahụ ka mụ asikwa ekuziri onwe m ka m ghara ichefie. I'm going to ask you 2 questions in one, and they have to do with uli, right? This is from Esomnofu, a culture journalist. He currently works with OK Africa. Women in traditional Igbo societies predominantly used uli design, had great artistic skill. Does anyone in your lineage have such abilities? Also, how does art and spirituality manifest in your parts of Enugu? Then the second uli question is, what is your first contact with uli? Your first contact, the first time you feel uli? Nke bụ eziokwu ka m zagodo this first contact. Mgbe m nọ na nwata m na-ese uli mana ama m n'uli. Mgbe m nọ na nwata m na-ese uli ma ụfọdụ nsibidi mana ama m ife abụ ịghọta. Mgbe m bidozi wee matawa ife abụ o wu ụdị akpata oyi na-abịa m n'arụ ma ncheta na ife abụkwa na ife m na-ese na nwata mana amalụ m na o wekwa n'isi na o wee ihe ọ pụtara ịghọta. O wee ụfọdụ ife m na-ese mgbe m pelu mpe ịmago just na ịbụ nwatakịrị ị na-ese ife na ịmalụ na o wee ife ọ pụta. Mana mgbe m bidozi wee matawa ife uli bụ matawa ife nsibidi bụ amalụ mgbe ahụ ka m ji malụ na ọ bụghị ihe just ihe m fụlụ wee si na ọ masị m ka m mebe nọ ife dị kemgbe ịghọta. O nwekwanụ mgbe bụ ịmago na ọ bụrụ na ị ga-asụ ihe afụ ndị na-emegasị ife fụlụ iche isi ọmụwa ga-abịazi mebe nka na owe otu ọ ga-adị. Ụfọdụ ihe budakwa m mmụọ mgbe m bidokwalụ mana enwe m ezumike nsị ka m bido ngwa ka m mebe uli a ka m sebe ife a na-agbata m n'uche ma gbasatozi m ife a chọrọ iche ka a chebe. First time m sebepụ ya mma nsị asị ọtụtụ ndị mmadụ bịakwa buda m mmụọ ma ndị m jiche wee merụ ndị m na-etinyela anya ebuda m mmụọ eziokwu. Or your lecturers? Ma mkpọkwa n'afọ mana ọtụtụ ndị mmadụ buda m mmụọ ọtụtụ ma ndị ya asị gị kepụ ife nke ị na-ese ife ị na-ese ọ da-atụ gị egwu maka ịmago anyị nwa galụ ụlọ akwụkwọ nka ihe anyị bụ n'uche bụ anyị na-alụkwa n'ọlụ ka anyị na-eritekwa nri ịghọtago. Ya ụfọdụ na-emezi a na-ese ife ndị mmadụ chọ ka o nwee ike ịmasịfa mana ị na-anya ifu na ọ bụghị ife ha chọ ịghọta. Mana ndị ọbụkwa ife nka bụ a ga-asị gị ọ bụrụ ndị oyibo asị gị art is self-expression ịghọtago. But we are no longer expressing ourselves because we are trying so hard to please the outside world to know if we're able to eat ịghọtago. So ọ na-abụzi emebezi ife ahụ majority efuzuzie into echefuzie totally na o wee ife na-amasị ha ga-achọ ka ebupụta mana ikwu okwu asị gị biko mee nke na-enye ego omeọkwa ebe m nọ o mere ebe m nọ ma nke m na-emetọ ego ahụtaghị ime ka ịmasị mmadụ ọ pụtara o nwere ebe m zọnyere okwu gara aga nsị ngwa ọkwa uli ka anyị kụfụtaba uli. I read a lot of books about uli and nsibidi. I read about nsibidi too. I read about uli. I started mastering the flow of uli. I started mastering the flow of uli and I started going through journals and documentary about uli. Nya mekwanụ nne-esezi ife m na-alụ ọlụ m na-efuzuzi ya ịghọta n'ime ife m na-eme.
onyawa mgbe m bịazi wee matawa nsibidi wee masịkwanụ m wee tinyebe nsibidi n'ime. Aside from uli, onwe ọzọ ndị Igbo ji eme painting? Uli bụ nọ nke a mara ọfụma, mana o wee ọtụtụ ife, o wee akwụkwọ eji, mana ọ bụkwala uli bụ the tree n'owe, ịghọta, dị akwụkwọ n'owe ya, ọ dị pod, o wee dị pod uli, mana ọ bụrụ fọ ife eji eme nka ọ karịrị. Ụfọdụ na-eji aja, maka ịma aja anyị anwa wecha uhie ha fụchara iche, ọ bụla ofu uhie, o wee aji ya afụ ọ bụrụ brown, o wee nke ya afọ ọ na-acha red, wee nke ya afọ ọ na-acha red yellow okra, ya yellow okra, ife a bụ yellow okra, o wee ndị ya afụ ọfụtacha iche. So mgbe ahụ abịa egolichie ya egoli, ọ bụrụ na mmanụ etekọ ya na mmanụ welu so ife achị iso, ọ dị nnọọ ya ka eji afọ n'ishiche oche osisi a na-alụcha mgbe ahụ. Ọ bụrụ ife eji eme nke ọ karị, mana ọ bụ uli bụ uli n'onwe, osisi ahụ bụ uli. Okay, this next question is okay, I'm not going to say it's far from your art, mana. What are your thoughts on reincarnation? As Nwa Ada Igbo, who is thrilled by, your Igbo-ness and your history, your heritage, etc. I'm always saying this, that I am my ancestors. I am my ancestors. Ndị Igbo ahụ ị na-asị, ndị Igbo, ọ gị bụ ndị Igbo. O nwere onye bịala ụwa izizi. Ọ dị nnọọ ka igbutu osisi, mgbọrọgwụ aka dị naanị. Inye ya efe mani ka sili ike, ọ ya ejikwe nwayọọ pụtawa. Otu ahụ ka mmadụ nọkwanụ. M kacha ekwukwe na mmadụ bụ mmụọ. Maka ife anyị na-echekwa bụ na mmadụ tụsalụ mbanụ. Ife ọ dị nnọọ ka generator. Fuel gụcha egote fuel ọzọ gbanye. Skuul ọbụla ịda ị nachikwa azụ gụgharịa dị skuul. So owelo onye ijikwanụ m. Maka ịmago na ife a na-ekwu maka tọpik anyị na-ekwu na ọ kakwa nkụ. Mana ijikwanụ m, owelo onye bịalụ ụwa. For the first time m bịa, anyị niile abịavugo, ịghọtago. So ọ bụrụ my thoughts on reincarnation, ife abụla ụwa mbụ m, ọbụla mụ ama, mana ọbụla ife ịghọta. Okay, in your other life, were you an artist? Close. To an artist? Okay. What themes do you pursue? Major themes? My major themes. Bili kambili. Bili kambili. Na ya na mmadụ bụ mmụọ bụ the first top team pick. Ka m ji pick ebili kambili. Maka na mgbe m bidoro nka, ndị mmadụ bịa wee kwutọsịba kwuba okwu. Nwee na-asị na kedu ka ife m si eme si ewute ndị ọzọ, kedu ka o si dị ha ka nke ahụ a na-echefute na ya akalụ m mma, ịghọta. In art especially, artists, they tap from different portals. They tap from different portals. I have a friend, I think I watched his interview yesterday, Igbo Binna. Okay. Igbo Binna is also rooted, like is also an artist rooted in Igbo culture. But we don't do the same things. I have a portal, he has a portal. We all have our different portals where we tap ideas from, you understand? So if you are not careful, other people will influence you with their own idea that is from a different portal that is not from yours. And if you feel so inferior or so not good about what you do, you will end up drifting with them. Iya dịka ife na-ese na mmiri ebe ọ bụla obuga ga-ega maka na ikwusili ike na nke gị, ịghọta. Ọ ya ka m ji ekwete na bili ka mbili. Isi na ihe ebi n'ụlọ enu, bili n'ụlọ enu, hafụ m n'ụlọ ana m, ịghọta. Ife ọzọ m ji wee kwuba okwu mmadụ bụ mmụọ
maka na mmadụ n'eziokwu bụ mmụọ. Mmadụ bụ mmụọ. Maka mgbe ahụ bido mebe nka, mgbe ahụ bido tinyebe uche si nọ Igbo ka mma etinye uche. O nwekwana ụfọdụ ife bịa megasị mgbe ahụ. O nwekwana ụdị ndị mma afụcha n'ụzọ, ụdị nkata ya akpacha mmalụ na nkata nwa na ọnọkatalọsị ka ọ dapụta. Maka ife m na-eche, m na-achọ ka mmadụ zaa m ajụjụ a. Ị na-aga n'ụzọ ife onye zaa gị ajụjụ ahụ just na normal conversation na-etu ọdụ anya ịghọta. Ọ bụ ụfọdụ ihe ga-emegasị gụwa n'onwe gị makwa na mmadụ bụ mmụọ mana mmụọ abụghị mmadụ. So this person say, Biko ask her about the plans for introducing her work in the digital space and have a digital representation to have a non-fungibility effect to maintain originality and authenticity. I guess what he's trying to say is copyright. NFT, we also copyright. Majority ajụjụ na aghọta m dị ajụjụ ọfụma. Ma aghọtakwara dị ajụjụ, but I think n'ihe na-ekwu bụ how you are now putting your artwork online. The copyright, the guy will like print your use before instead of buying or doing, following due process. Ọbụlụ maka ebe ọlụ m nọ ife mmemme kali, mana m kacha ekwu n'ụzọ ụkwara oge ya ọda. Ife mmemme ọ ife mmadụ ya eme ọ kali, mana ụkwara oge ya ọda maka itinye ebe ya uche ịkwụsị ịrụ ọrụ. Okay. Itinye ebe ya uche o ya ebuda gị aka ị ga-akwụsị ịrụ ọrụ, mana ihe mmadụ ga-eme kalikwanụ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ. Where are you taking your art to? Or where do you think your art is taking you to? I think the question is, where am I taking my art to? Because achọrọ m ka ọlụ m dị ka ekwe. Ọwụrụ na-arawa ụra ebe a na-akụ ekwe ma ọ bụ udu ma ọ bụ ebe a na-ayọ ịchaka. Achọrọ m onye ọbụla efo ya ka ọ gbatakwana ya n'uche na abụkwanụ m Igbo. Nke bụ eziokwu, Igbo anyị adịkwa ka ofu ọkpa ya akụjigo. Ikegwu. Ndị mmadụ ịmago ada afụtazi mmasị na ọ na-ala ala. Chukwu ajụ. Ọma nnakata narie. Mana ị na-anya ifu na ọbụla afọ a na-aza gboo ka a na-aza kịta. Mana eziokwu. Ife niile ji nwayọọ ete onwe ya mmanụ. Ifuzie ya ịma mmazi nọ ife ọ bụ. Asị gị nọ in the name of refinement. Ịghọtago? Asị gị na ụlọ n'otu aka ụlọ tosidi n'otu aka ife tosidi. Ngasi no the dark side of evolution, the dark side of evolution, should I say, it's helping to some extent, it's helping us to achieve some things fast, but to the other extent, it's imanasi n'ụwa bụ ahịa inye owiye ya apụghị n'alụ ịghọta. So ka influence is abịa ka anyị si ewelu influence owiye anyị na-atụfu one side anyị amalọ ọ dịghị ka oweli ihe na-atụfu. Mana ị na-anyị in 10 years time ifu na onwe gị ihe na-echefu mana ịma nchetewe ife bụ ihe ahụ ka ihe bụ ihe ahụ ihe dịba adị before ife ọzọ abịa. Ọ dị nnọọ ka akwa ga nwe iyi ọ ọzọ iwe ike weta exactly ka nke a mana ọ black isi nọ nke a ka m ka like ya welu nke a kosa na hanga kosa somewhere ka ife ga-eme ya after 5 years bụ ịnachi ọ bụ ọzọ kọla ka ọ ya adị ọ ya kọlọ ya ma ndịzi mma ọ ma ndịzi mma iyi ịtụsazi ya na anị zọba ya ọkpa weli ya fichebe anị otu ahụ ka ife niile dị. Mkpụrụ ọbụla ị kọrọ wee ghara ịwụ ya mmiri ọ ya anwụ ọma nto ịghọta. Ọ ya ka omenala anyị dịkwa anyị na-emekwa nnọọ ife anyị ma na owelu uru ọbala ije mụba omenala owelu ụlọ ọbala itinyebe uche na ya ọ ife ị ga na-eche mana ịmalụ na ka mmadụ si eto ka mmadụ si amụta na-etufu ịma mmụta ọ dị nnọọ ka irie nri nyụfu owelu ife ya anọlụ ife ọza mba ọ bụ ife na-apụ sọsọ ihe anyị adịghị etinyezi uche bụ kedu ife ahụ na-apụ anyị adịghị etinye ya uche. Mgbe ị mụrụ nwatakịrị wee bụọ ya aha oyibo ijila onwe gị nwatakịrị atonite ka ife ọya na-aza
ka ife ọ ya agwa ndị mmadụ na ọ bụ ka ebe ọ ya agwa ndị ahụ na ochie ejula onwe gị ihe ịtụfu ọkwa ịma mana onwe gị ihe iweta nke ahụ iweta anọchighị anya nke ahụ ịtụfu ịmalụ ọ ya ka m ji esi n'Igbo na-ala ala maka ka anyị si nọla ebe ọ dị anyị ka mba ochukwu ajụ n'Igbo na-ala ala. As long as now every day of your life you are not applying Igbo, you are not thinking towards that direction. Ife ọbụla mmadụ na-eme or just ịmana ọ bụrụ na ọdịnala Igbo ịtụsa waterproof na ana bụ nsọ. Ịtụsa waterproof, ịtụsa can ụmụ ife a na-ada ele na ana bụ nsọ. Ajọ ihe ka ọ bụ. Mana onwere ife ọ dị anyị ka kịta nwa. Maka gịnị? Ewego ndị na-azacha ana. Ewego ndị esuoma. Mmiri bịa obulie nke ọbụla owego ife anyị tinyelu n'uche ịghọta nọ ife ga-eme ma ịtụsi ya na na owele ife na-eme na ịghọtago mana owego ihe anyị tụfu ịghọta owego ihe anyị tụfu so ya ka m na-ekwu anyị na-amụta owe anyị na-etufu ọ ya ka anyị ọbụla ife niile ka a na-etinye uche ọ dịkwanụ mma ịma ọ dị mma ịmata maka ihe mana ọ bụla ife niile ka a na-etinye uche ọ bụkwa na ife niile ka anyị eji nọchi anya ife nke anyị webụ asị gị na garị bụ cassava flakes asị gị na abacha bụ African salad na wee na nsala bụ white soup inukwan ọ ka ọ dị and asịkwa na ajọ ife gba afọ wụlụ eziokwu ọ ya adị anyị ka owele ife ọ dị ka kịta. Man, in 5 years time, in 6 years time, everything will start changing, and the one you have will start going down. Okay, so how do you feel we can impede this from happening? How do you think we can, in our little corners, in the little places we have influence, how do you think we can pause this thing from happening? Practical steps. Umaka. Like if our own generation. If you look at so very few being trying now emancipation not the easy go am. That small trying that we are trying to do, they are easy. So our only hope bụ ụmụaka anyị na-afụ itinye ya n'uche ha na-etonite ha na-etinyekwa ha n'uche ụmụ nke ha otu ahụ na-esi n'aka na-efele aka agbụrụ nke ọ bụ na-agbụrụ nke ọzọ na-agakwa n'otu ahụ mana ọ bụrụ n'okenye anyị ọ bụrụ sọsọ anyị mụtacha ya 70 years time 100 years time anyị anachago ife anyị ma agagokwa o ọpịma ihe niile ma agago so ihe ọbụla ị na-eme kịta che nọọsụ ọsọ n'onwe gị ka ị ga-eme ya ọ bara uru ihe achọnata ọ ga-ewe natalụ mgbọrọ gị gbasara naanị bụ na ifugodu ọ ka na-shoot out ọ bụ ife ọbụla mmadụ chi ime na Igbo si na ife ọchị iji wee kwado Igbo ya malụ na ife ahụ dị ka osisi ịghọta ka mgbọrọgwụ ya si ike naanị owegodu akwụkwọ nke kagolu wee dafu owe akwụkwọ ọzọ ga-esi ebe ahụ mịpụta ịghọta ka ọ hafụ ịbụ n'osisi sọsọ ka ịbụ osisi ahụ da owezi n'ife ọzọ ọkpọ nkụ da owezi ife ọzọ. If you have the stage to talk to every Igbo person alive right now for 1 minute, what will you say? So sie mmekwu bụ na Igbo ga-adị. Ise? Igbo ga-adị. Ndị Igbo esikekwa maka Igbo ga-anọla ebe ọ nọ. Ha na-achọfe okwu. Mana ihe mmekwu bụ na Igbo ga-adị. Abụọ m a fan of ịbịasịba ndị mmadụ na ife unu ga-eme ka Igbo dịrị. Mmadụ enididi ka akwọọla ya ekwe akụ. Onidilo chacha. Ada agụ anwụ ya pụta ka ọ chake. Ada agụ ugwo na ya basa nke ufebe. Onye chọrọ ịpịachi nke ya ọ pịachie. Mana ihe mma bụ na ebe ọbụla nnụlụ Igbo owe ka m si eku. Ebe ọbụla nnụlụ Igbo ha nkochekwe like this. Onye ọbụla ọ na-ewe ya webe. Mana owe ihe m chi ịgwa ndị Igbo ndị nke m ihe m ekwu bụkwa na Igbo ga-adị. Ise. Owele ebe ọ na-aga. Etele egusi etele onugbu. Ọ ga-adị. Owele ebe ọ na-aga. Daalụ rinne Nwa Ada for
the first episode of this interview because I believe that the interview need a part 2. I know on your studio Kogabo. So Dalurin for honoring our invitation. Thank and you. Jide Kiji. Ndi Igbo si no ya na si Jide Kiji bo na eme ofuma. Ya gazie.